Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video, you are going to learn seasons in German. Let's begin. Die Jahreszeiten. Es gibt 4 Jahreszeiten im Jahr. Der Frühling. Der Frühling ist warm. Im Frühling blühen die Blumen. Der Sommer. Der Sommer ist heiß. Im Sommer scheint die Sonne. Der Herbst. Der Herbst ist kühl. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. Der Winter. Der Winter ist sehr kalt. Im Winter schneit oder regnet es. So let's talk about which season do you like? Welche Jahreszeit magst du? Ich mag den Frühling. Thanks for watching. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.